Sasa nasema hivi, kichwa ni ba, hapa hivi ni bado, hapa hivi ni bado. Sasa please make sure you maintain my eye contact. Umeona macho yangu? Niangalie, make sure umeniangalia. Kuna wengine wanaanza ba. Bado usifunge macho, niangalie mzuri. Ba. Kichwa ni ba. Alafu hapa hivi ni bado. Alafu hapa hivi ni bado. Sasa tuanze ba. Bado. Bado. Ba. Bado. 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 Ba. Bado. Sasa hivi confuse kama wewe kuja tu ndani. Yaani ame. Panda. Steam. Wacha nione group yangu. Moto. Sasa mko ready, si ndio? Team leaders, nataka ngoma za watoi yani ya ujinga. Kujani kwa sababu Mungu mwenye baraka awasamehe, awabariki ili waweze kufakulia kikombe. Wangalia machozi, tumeshinda kikombe. Wangalia machozi. Angalia chenye nafanya, nitarusha hapa, nipitishie hapa. Ikifika hapa, narushia huyo. Narushia huyo hivyo. Unaniangalia. Mtu akishika kama umefika hapa hivi, na we decide like si hata wacha nimfanyie hivi. Hivyo ndio tunachukua, inaanzia tena huko. So hakuna kuguza. Ngangana nayo kabisa hadi uingie ndani. Sawa. Sawa. Are we ready? Yes. On the count of 1, 2, 3 and wanalia machozi. Ukisikia whistle, unafanya ile kitu, unapitia juu hadi huko mwisho. Watu wa kwanza mnakimbia, mnakuja mnachukua hii balloon, muna insert ndani hewa alafu ufunge. Sawa. Ukishafunga unarudi unachukua second member wako. Member wako wa pili unamchukua aje? Kuja na balloon inakuwa hapa katikati, mnatembea nayo lakini mikono juu.
momentum and it looks dramatic. That to me is not a penalty. Goes and has a look for himself. Yeah. He does make contact. Yes, there's a bit of momentum. Yes, there's some follow through. It's a penalty. Actually, we've had a couple of these in recent weeks. Tunataka kusema asante. We have had a good time. Na tunawa invite. We do community service projects to impact the community. So karibuni sana. Unaweza tu follow kwa social media platforms zetu, Tabasamu na Upendo. And you guys have fun. Thank you so much. So by the way, request tunaweza ileta. Before muende, sisi tuko serious. Sisi hii group yetu ni ya kuhave fun. Lakini pia tuko na group ya charity. Hapa hivi bazu Victor kuja mbele, mtu na kitambi. Huyu jamaa alifanya mara ya kwanza nikaenda all white by the way. Nimemuita tu mbele jumeona. Yaani hadi kama ni mnono lakini anajaribu, si ndio? Anajaribu sana, si ndio? Imagine haujayo na kitu wako. Sijui atoa kwanza. Unataka atoa? Atoa, si ndio? Sasa atoa. Victor atoa. So, but the reason nimemuita, mimi na respecting leaders wangu. Na anytime naona group imekuja ama any new person amekuja around, mimi lazima ni recognize my leaders, si ndio? So huyu ni leader wangu wa group ya charity, atawasalimia. It is one of the biggest by the groups of charity in Kenya. Inajiita wa Kenya watenda wema. Tume travel all over. Yana kwa wapi hatujaenda? Kwenu ndio hatujakuja. Sasa so akishaongea nitaita kiongozi wangu mwenye ananisimamia kwa Hans, anaitwa kwa Has Adventures, pia akuje tu awasalimie, mjue ni nani. Msione huyu mtu wa kelele mfikirie mimi ndio naongoza group. Sina cheo. Saseni. Karibu sauti iende. I say wiwi. We say wawa. I say wawa. We say wiwi. Naitwa Victor. Najua wengi wananijua. Mimi ndio CEO organization naitwa wa Kenya watenda wema. It's a charity organization. Tumefanya charity for some years. Now we are so happy to know you. Tutakuwa tunawa support. Tutawatafuta pale online to share more. Asanteni. Vibes zenyu ni noma sana, tumewapenda. Na mimi ni member wa our Has. Yeye ni member Has. H, tafadhali insist H. H before us. Okay, sawa, si ndio? Mzee, pigeni CEO wangu makofi, pigeni mkubwa wangu makofi. Unajua asiponipatia kitu inafungiwa nyumba, si ndio? Pigeni makofi mzee. Huyu jamaa. Nimeona kiongozi kitambi imeanza kukuja. Kiongozi. Habari zenu? Mimi si naongelesha. Habari zenu? So we love charity. Acha nianze na hiyo. The reason tumelink up sana na Victor kitu invite side yake ya charity tumetokea. Tukimwambia Victor tunaenda adventure anatuletea wase. So that's where the link is. So ndio tumejuana, mnaweza tu invite charity, tutatokea. Kwa group yenu nimeona mse tunajuana. Huyu mse hapa. So we deal with adventure and charity, but today we are for adventure. Na mko karibu sana. Mnaweza enda pale YouTube, hapo ndo tuna market sana wase watupe subscription. Tunakazana YouTube tupate subscription. Has Adventures, TikTok Has Adventures,
kila mahali isipokuwa Twitter ilitushinda kutumia.
Sasa huyu ndio host MC. Yani pole. Huyu ndio our host MC, our main MC wa events zetu. Lakini of course pia kuna Tony, kuna Madenge, kuna many others. Nikianza kulist la list itaisha. Then alafu kuna Hans. No, Hans. Lazima tuuze jina ya company. Kuna Hans ako wapi? Oh, kuna Hans. Alafu sasa kuna mimi. In case you need anything of maybe major concern, if you need anything of major concern, unaweza ongea na Robi, unaweza ongea na Masika, unaweza ongea na mimi, ama unaweza ongea na Hans. There's no problem. Hapa tunasaidiaga. Kuna mtu ulikopesha juzi milioni 1. Tunangoja arudishe tuweze. Tunangoja arudishe. Hizo ni piki ponki mpaka melodies. So hizo zote tunatatua. So hiyo ndio setup yetu na hawa watu ndio in case you need anything wanaweza kusaidia sana. Kabla sasa nianze kutangaza the next events, kuna kiongozi pale. This is a team leader anaitwa Victor. Lazima kiongozi lazima uongee. Victor ukimwona hivi, Victor pia ni team leader mahali, kiongozi. Victor, kuja tu kidogo. Saseni, uko fresh? Mimi naitwa Victor. Mimi ndio Muslim kwetu. And I'm so happy to be here. Has adventures to the world. Hi everyone. Hi. My name is Angela Maore, or you can call me Angie. I'm here to represent Pop-Out Brands. Under the Pop-Out Brands, I'm usually the secretary. It's an entertainment company that we offer public address. We have the best MC, who is our director, and as you can see him here, that's our director. And also we have very able and talented dancers over here. We have at least 2 of them. Apart from the dancers, we have some really gifted DJs with very swift and, let me just say, talented fingers. And then also we have some very beautiful ushers in our Pop-Out Brands. Apart from that, we offer over and abundance of fun, enjoyment, everything, and actually what we leave with our clients is memories. So if you have an event, kindly invite us, and we're going to leave you with the best memories of the day. Thank you. My name is Sandy, and as I said before that I'm a stylist, and we have a group of well-known stylists usually travel across counties to teach salons. To teach salons and stylists. So if any one of you ako kwa industry yetu, you are kindly welcome. We usually educate people. So I just want to pick three people to tell us how they have experienced their day. Good evening. Nilikuwa tu nimekam as invitation. I represented somebody who is afraid to me. Let me say it was awesome. Yeah. Oh, my name is Edwin. The event was interesting, and I'll purpose to attend so many, like every other weekend. I've made new friends. I feel so fit. I'm losing weight. It's something very interesting. Paris here. It's my first time, and to be honest, it's left a memory I'll never forget. It was so great. Keep up. Hey, wadau! Mko best! Manze mimi nimebambika kuona nyinyi. Na kesho kutwa tuko pamoja. Sasa hivi being the first time, I really enjoyed. I had fun. Nimejua watu wengi, and I look forward to come and for more. Nimemingle, nimepata mabeshti wengi. Nimefurahia sana. So as adventures tuko na event, kuna series of events zinakuja. The next event itakuwa na Manga. It is on 25th. Already kuna by the way, sisi offer zetu zinakuanga open.
You give us 100, not 1,000, only 100 subscribers. Tutakulipia 1,000 for the trip, ulipe 1,300. Open. Already kuna watu wawili wamefikisha subscribers 20 plus. Sasa zile tawapea. Ona hawa. Subscribers, new subscribers YouTube. Once you subscribe, this is how it works. Ukisubscribe unaambiwa mwenye amesubscribe anakutumia screenshot, unanitumia, tuna count na wewe. Yetu haiko na pikiponki. Hata unajua imefika ngapi. So that is how it works. So on 25th wale wenye wataweza tukutane na Manga. Then after na Manga tuko na Masai Mara. Masai Mara tafadhali pia tuko hapo. Hiyo ni 2 days. Tutaenda tarehe 8 I think na tarehe 9 Oktoba. Tarehe 8 na tarehe 9 Oktoba. So that is Masai Mara. Itakuwa camp, tutaanza Saturday. Alafu sasa tulale huko, tukue na bonfire, live DJ usiku and all that, na game drive asubuhi, hivyo full board. First Mathomera huwezi fanya half board kwa sababu utakula wapi unless ukule Simba. So then after that tuko na anniversary. Tafadhali nyinyi nyote tutawakaribisha anniversary. Okay, anniversary yetu itakuwa Mirema Drive inaitwa By Faith. 1,800 ina cater for nyama ya kuku, ya ng'ombe, ya kila kitu. Ina cater for, yani chakula itakuwa sorted. Well sorted. And then pia kuna maybe, of course, mnajua ground zoko zinakuanga expensive, so we have included that, a bit of it. But of course the company is also paying to make sure that we don't make it too expensive. So November 13th tafadhali na waalika nyinyi nyote kwa anniversary yote. It will be full fun. Sound will be provided by MC Tony. Dancers will be provided by MC Tony. Band will be provided by MC Nyote. Then after that tutakuwa na Mombasa. Mombasa ni December. Tunaenda Thursday usiku, tunakaa Saturday, tunakaa Friday. Tunakaa Saturday na tunakaa Sunday. That is December. You know December is a bit higher, but we try again to make sure that it's not as so expensive as maybe what the other companies may charge. We are only charging 12,300, and that will take care of your meals ukikuwa kwa nyumba, especially day one juu hatuendangi mbali unapewa lunch, lakini day 2 tunakuanga tumetoka na day 3 tunakuanga tumetoka, so lunch unakula nje. Lakini as long as uko kwa nyumba chakula iko well taken care of, breakfast is well taken care of na hizo zingine. Unless kama tumetoka nje ndio, that is when now you find unahitaji maybe some few coins to buy food. So I think those are our programs. Now we encourage you to attend as many as possible, if not all, but try to attend as many as possible.